Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Boss e para desta dia estamos aqui para mais um vídeo. E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Temos aqui uma nova série. É uma série que eu vi, tipo, estava à procura de jogos novos e acabei encontrando este. E bora então jogar, né? Para a frente agora, tipo, depois desta introdução eu explico a história. E este jogo chama-se What Remains of Edith Finch. Tipo uma cena assim, e é tipo, basicamente, éramos uma família e eu tinha uma família e eu agora sou a última sobrevivente dessa família e eu vou entrar numa casa e lá mais para a frente e vou descobrir o que é que aconteceu a cada um dos membros da minha família, então bora lá. Acho que eu já A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start Vou at the começar do beginning começo com a with the casa. house. Pessoal, vocês pausem o vídeo e leiam, tipo... Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Alguém tinha colocado uma cerca de tela metálica, mas... Ok, não consegui ler tudo. Dá para correr? Não. Pessoal, esta série parece que vai ficar épico. Vai ficar muito épico. Pessoal, what the fuck? What? Somebody... The Fingers. Veem pessoal, eu abri o menu e esta é a nossa família. Nós acho que somos aquela menina ali que chama-se Edith. E esta é a nossa família, é tipo a nossa árvore da família. Então, ok. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Na metade dos cômodos. Ok. What? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ok. Funeral do irmão. Parece que já temos a primeira My mother left me pessoa. a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought the mystery would be enough to bring me back. De volta. Ok, pessoal. Baixo ou em frente, vamos em frente. Ó pessoal, que ele está ali a casa. É aquela casa onde vamos entrar lá mais para a frente. E pessoal, como eu não tenho estado a trazer muitos vídeos, vamos começar com mais uma série. But I saw a few hoof prints. Ok pessoal, isto é muito rápido, vocês pausem o vídeo e leem, porque eu não consigo ler. What the fuck? Ali, grande viagem! Porque eu não consigo ler porque isto passa muito rápido, ok. Estes gráficos estão The demais, truth a is, sério. even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ok. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. What? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Pessoal, isto faz muito lembrar Hello Neighbor. Ok, nós apanhamos uma chave, deve ser para abrir a porta principal da nossa casa. Ok. Vamos por aqui. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Não consegui descrever. Também parece que está muito assombrada, pessoal. Olhem aquelas nuvens de caraço. Parece tipo cara de Now, palhaço. as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Da casa.
Ok, acho que passaram 10 anos. Sim, passaram 10 anos. Vamos aqui abrir a porta. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Bird. Oh, estreitar. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Ok, temos que arranjar outra entrada. Outra forma de entrar na casa. Provavelmente pelas traseiras ou com uma janela. Não sei. Pessoal, eu não sei nada do jogo. Só sei a mesma história. Que tipo, a nossa família morreu e o caraças e nós temos que investigar. The fuck, estava a brilhar. E que este jogo é impressionante. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Deixa eu ver aqui alguma coisa, não. Ok, esta acho que é a nossa oficina. Bicicletas, uma piscina, caraças. The power had been turned off the night we left. Que fomos embora. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Pois, nota-se, olha isto. Vocês vão ser todos gordos. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ok, temos o Molly, ainda temos mais um. Olha aqui a nossa família. Deve ser a mãe, a avó, o nosso irmão, o tio. E nós. Isto faz muito lembrar Hello Neighbor. Como? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Isso é um bocado impossível de acontecer, né? Mas tá bem. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Dá para ir lá para fora? Não. Ok. Esta sala é muito pequena para tipo uma Even the família. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Outra casa afundou. Ah, esta devia ser a nossa casa antiga e afundou. Caixas, deixa eu ver aqui. Ok. Pessoal. Ok, temos aqui mais duas coisas. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Será que foi o avô que construiu a casa? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Esta música é que... Ok, parou. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Mas o que é que será que aconteceu na última noite? Não sei. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. O irmão estava vivo. What the fuck, bué retratos. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Buracos para espiar. Tipo buracos na parede.
Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Talvez aquela será a Bárbara. What? Edie's father Odin built the original house. Ok. Então este senhor, que é o pai da Edith, acho eu, construiu a primeira casa que estava lá em baixo, no quadro. Ok. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Mano, mas o que é que aconteceu nessa noite? Suspeito. Ok, passa daqui. What? Isto está bem fixe. Isto devia dar para correr. Ou então... nós é que estamos gordos e não conseguimos correr. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lacrado é tipo trancar, acho eu, não sei. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Personagens secretas. Será que é para aqui? Oh, foi. Okay. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. What? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Saber o que sempre teve medo. Este dia bem apertado, ok? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ah, ok, então foi Reading o que pintou as this, portas. maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. What? Just like I had no idea where all this was gonna lead. What the fuck, so... Molly. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Mas... Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Bem fixe, what the fuck. De quem é este quarto? Será da Molly? É da Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Ah. Olha o diário da Molly. Será? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. What? Ele comeu. Ok, eu acho que tipo, isto é as memórias dela. Nós tínhamos um peixinho. Pensei, I thought about eating Christopher, but I held back. What the fuck? Ela comeu a cenoura do hamster. Tens aqui uma porta. I kept eating and eating. Ai, não. I ate a lot of things that night. What the fuck? Por que a mãe não lhe deixava jantar? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, What the fuck? I was a cat. What the fuck? Por que somos um gato?
I tried to be quiet, but the bird was really scared. Por que é que viramos um gato? Mom and Dad didn't even look at me. Pai, olha. Ah, estão ali. Parecem muito velhos. I jumped and I almost got her. Quase. Ok, tá aqui. Será que é para ir para aqui? Não. Ainda não percebi o que é que somos um gato. Onde é que está o pássaro? Ok, por aqui. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Isto tudo somos nós estamos ali, pessoal. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ah, ok. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ok. Isto tudo porque não jantámos, ok. Só se vocês não jantarem, não vai para a janela que se transforma num gato. Aconselho muito. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What? Como é que de uma coruja viras um tubarão? Vivo, um tubarão vivo, fora d'água. Como assim, puto? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seeds. I tore off her flipper, and it tasted really good. What the fuck? Pessoal, isto é muito what the fuck. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Somos um polvo. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ah, somos um monstro. Não um polvo. Pois, what the fuck. E somos mesmo um monstro. What the fuck, pessoal. É tipo uma mistura de uma serpente com um polvo. Like, parece muito um polvo. I was big,
but I moved real quiet. What the fuck, temos que comer pessoas agora. Só não sabia o que eu estava a dizer, estava tipo tudo desfocado ao caralho. Coitado, nós não fizemos nada. Matámos o homem. I wanted to stop, but also I didn't. Queria parar, mas ao mesmo tempo não. Ok. Aquele homem estava bêbado. Passenger. I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Agora já trepa. Quando era ali não trepava. Estamos em casa. Pessoal, esta é a nossa I got casa. closer and closer. Cada vez mais perto. O que é este lá? Isto é da mão. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Oh, fuck. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ok, descobrimos um novo membro. Molly. Isto foi muito estranho. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Huh. Agora começamos aqui, temos que voltar para trás. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Será debaixo da cama? Não sei. Só sei é que... Não sei, tipo... Isto foi muito estranho, pô. Tipo, olha aí o tubarão, tipo, nós fomos... A gata. Pessoal, vocês This will be viram. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Oh, pois, por causa do som. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Isto é tipo We got along and it was a good place to hide from my mom. isto Her é room was tipo like a museum. quarto dos avós, acho eu.
Que isso? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ok, eu acho que ele tipo... Eu já explico, peraí. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ok. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ok, acho que tipo... Este é o nosso tipo de Whatever's wrong with this bisavô. family, it goes back a long ways. E tipo, ele mandou casa para o mar. E acho que ele teve, tipo, enterrou a mulher e o filho. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Jr. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ok. Basicamente eu acho que ele foi tipo o primeiro a ser enterrado da família. Even in her Pelo que ele 90s. dizia. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Deixa eu ver. What? Pois isto é bem fixe. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ah, dá para ver. Ok. Mais um diário. Ou uma passagem secreta. Segredo. Casa de banho secreto. Yeah. Deve ser da nossa mãe que fez também. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. É assim, assim. It's hidden in this book. Aquilo é uma lua. Aquilo... Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Não vejo câmera nenhuma, mas ok. Aquilo devia ser nossa para tirar fotos. Tipo aqui, nessa foto aí. Ainda não entendi bem esta história. Tipo, do avô, da bisa, do bisavô e o caraças. Isto é a parte de quem? Ok. Aqui moravam duas pessoas. Praticamente irmãos. Forte, Sam, Forte, Calvin. Ah, ok, são os I knew Forte. Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him.
que eles gostavam de ser um astronauta e outro militar. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ok. Uou, bem fixe. Calma. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Uou, nós não temos. What the fuck? Nós não temos um sapato. Ok, tem detalhes desses. Era por algo. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. A cena ele está com o pé partido, mas é com aquele que ele dá um impulso. Ok. Foi quando isto, não sei. Ok. É só fazer isto. Ok, praticamente este é o nosso avô, ou então o irmão dele. Deixem ver aqui. Odin. Sim, acho que o nosso avô era o Odin. Nós temos duas irmãs. Nosso pai deve ser o Gus. Nossa mãe a Dawn e o irmão dele, do nosso pai, deve ser o Gregory. Mas veremos isso depois. Vamos aqui continuar. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Ok, este é o Calvin. Este é o seu astronauta. But that day, he finally made up his mind to do it. Ah, meu I told Deus. him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Alvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Ok, agora. That's what I want to remember about my brother. Não. É agora, tem que ser agora. Uou. That's the day he made up his mind to fly. Ai, And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ok, pessoal. Parece que o Calvin, praticamente o nosso tio, acho eu, porque é irmão do nosso avô. Não sei. Só sei que ele morreu. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ele morreu afogado, sei lá. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Abriu. Esta casa tem muito, what the fuck? Ia bem fixe.
Porque eu não tenho uma casa assim? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ok, voltamos. Naquele sítio. E este quarto é de quem? Bárbara. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Está mínimo. Ah, ok. Não. Calma, vou explorar mais isto. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Depois do quê? É mais um livro, vamos ver mais uma história. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend.
vai acontecer alguma coisa de The certeza. old Finch rattled and grew still. Vai dar. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. É logo assim. Ah não, sangue aqui não. Outra vez mais com mais. Quem é que atirou isto? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island Police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Ah, mano, caga mesmo. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Quer dizer que eu pensei que ele já estava vivo. Estava morto, mas... Ele está vivo, what? The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Dentro da casa. Ah não, vira-te para trás, vira. Oh dear. Ah não. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Gritou. I wasn't there myself, but I hear
Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. What the fuck, pessoal? Olha a orelha. Ok. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Isto foi muito creepy. Ok. Mas é, estamos a acabar o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o vosso mega likezão. Minhas redes sociais vão estar na descrição. Se vocês quiserem algum vídeo em específico, nos comentários. Então é isso. Fiquem bem e até à próxima. Vamos ver o que é que aconteceu com as outras pessoas. E então é isso. Tchau.